একইভাবে আমরা এখানে এই যে ডিএমজে জোনের জন্য সবগুলো পোর্ট আমরা একইভাবে স্প্যানিং ট্রি অ্যান্ড বিপিডিও গার্ড কনফিগারেশন করব। তো এখানে এই যে কাজটা করব, enable, okay, enable config t and then চেষ্টা করব এখানে যেহেতু আমাদের পোর্ট সবগুলো পোর্ট রাইট, সো এখানে এটা দরকার নেই আমাদের 24 1 to 24, okay. And do right. Okay, so আমরা মূলত এখানে বেসিক কনফিগারেশন এবং এই যে স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল, বিপিডিও গার্ড, বিল্যান কনফিগারেশন, সো এই পর্যায়ে আমরা যে কাজটা করব সেখানে do show run port 5 and 6 বিপিডিও গার্ড। সো এখানে দেখুন বিপিডিও গার্ড এখানে দেখাচ্ছে এই যে স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল এখানে কনফিগার হয়েছে। সো ওকে, সব কিছুই আশা করছি ঠিকমতো কাজ করছে। সো এই পর্যায়ে আমরা যে কাজটা করবো ইথার চ্যানেল কনফিগার করব। এই যে এখানে কাজ করি, এখানে একটা কালার দেই, এরকম একটা কালার ফর ইথার চ্যানেল। এন্ড এখানে আমরা এলএসিপি কনফিগার করব। সো এখানে এলএসিপি এলএসিপি একটা কালার দেই, এলএসিপি এরকম একটা কালার দেই। ওকে, সো ইথার চ্যানেল কনফিগার করার জন্য প্রথমত আমরা যে কাজটা করব তো এখানে যে পোর্টগুলো আছে এই যে এখানে এটা হচ্ছে আমার পোর্ট 9 গিগাবিট 109 এন্ড এখান থেকে 8 পর্যন্ত আমরা ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছি, তো 9। সো এখানে তিনটা, দ্যাট মিনস 10 11 and 12, 10 11 and 12, ওকে, এখানে শো করছে দেখুন। সো আমি প্রথমত যে কাজটা করব পোর্টগুলোকে সিলেক্ট করব। সো একইভাবে এখান থেকে এক্সিট and interface range gigabit 1 0 10 to 12, hit enter, and channel
channel group 1 mode সো একটা পোর্ট যেহেতু এলএসবি কনফিগার করব সো এই সুইচের পোর্টগুলোকে আমরা সবগুলো পোর্টকে আমরা অ্যাক্টিভ পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করব সো মোড অ্যাক্টিভ ইয়েস অ্যান্ড এই যে অপর প্রান্তে যে পোর্টগুলো আছে এই সুইচের জন্য সবগুলো পোর্টকে আমরা প্যাসিভ হিসেবে ডিক্লেয়ার করব ওকে সো and then interface so একটা কাজ করি exit interface port channel 1 and hit enter switch port mode trunk and do right সো সেম এজ একইভাবে আমাদেরকে এই পোর্ট কনফিগার করতে হবে এই পোর্টগুলো কনফিগার করতে হবে সো এখানে দেখুন যেটা আছে 9 10 অ্যান্ড 11 ওকে সো সেম এজ CLI থেকে কনফিগার মোড থেকে ইন্টারফেস রেঞ্জ গিগাবিট 1/0/9 to 9 10 11 okay 9 to 11 channel group channel group 1 and then mode channel group 1 and then mode passive yes and then interface exit there interface port channel 1 switch port mode trunk and do right so আমরা ether channel কনফিগার করেছি ওকে তো এই পর্যায়ে আমরা দেখব সাবনেটিং এন্ড আইপি কনফিগারেশন